United States of America, Colombia, Argentina, United Kingdom, France, Netherlands, Germany, Qatar, Indonesia, Malaysia, Norway, Russia, Pakistan. But also we do have from Algeria, South Africa, Namibia, Guinea-Bissau, Nigeria, Ethiopia. And we also have from Benin, Ghana, Sierra Leone, Malawi, Zambia, Uganda, Kenya, Cameroon, and Gambia. Now I can kindly ask you, can you rise up so Her Excellency will appreciate Ethiopia. Your presence here. And we also have from Benin, Ghana, Sierra Leone, Malawi, Zambia, thank you very much. Uganda, Your Kenya, Excellency, that's why this Cameroon, is the World and Gambia. Now I can kindly ask you, can you rise up so Her Excellency will appreciate Ethiopia. In the world. And we also have from Benin, Ghana, Sierra Leone, Malawi, Zambia, thank you very much. Uganda, Kenya, that's why this Cameroon, the World and Gambia. Now I can kindly ask you, can you rise up so Her Excellency will appreciate Ethiopia. And we also have from Benin, Ghana, Sierra Leone, Malawi, Zambia, thank you very much. Uganda, Kenya, that's why this Cameroon, the World and Gambia. Now I can kindly ask you, can you rise up so Her Excellency will appreciate Ethiopia. And we also have from Benin, Ghana, Sierra Leone, Malawi, Zambia, thank you very much. Uganda, Kenya, that's why this Cameroon, the World and Gambia. Now I can kindly ask you, can you rise up so Her Excellency will appreciate Ethiopia. And we also have from Benin, Ghana, Sierra Leone, Malawi, and the other institutions. But we do also have senior government officials from different ministries. We have from the Prime Minister Office, Regional Administrative and Local Government. We do have medical officers in charge from our regional referral hospitals. We have regional medical officers, district medical officers, professionals, doctors, nurses, but we do also have a vast of health task force from all over the country that have come here to attend this conference. But we do have also students and the lecturers from the universities and colleges from different parts of this country. But we also do have journalists and the artists and the ushers. For now, I will not ask you to stand. You will stand at when I finish, and I'll tell you what to do. Your Excellency, allow me now to conclude by introducing two special groups. The first group, these are the motorcyclists, Boda Boda, aka Boda Boda. Your Excellency, the president of this big Boda Boda here, they represent the big number of other motorcyclists in the country. They are very important stakeholders, especially in this conference. Your Excellency, you will hear more from the president of the neurosurgery in Tanzania. He is going to speak about why we are here. But we have been with them from first day when we had a charity walk with the theme, Vaa helmeti, ubongo hauna spare. So they are here as ambassadors that they will thank you very much. Second recognition, Your Excellency, the presence of 37 neurosurgeon specialists in Tanzania who have made us gathered here today. Your Excellency, these have been trained through Samia Scholarship. It is you who have given money and you have trained them. So could you rise the 37 neurosurgeons?
Thank you, thank you. Your Excellency, this is a rare professional. Most of the people who are trained in this area, some of them, they don't come back in their country. They remain there because they are highly paid. For them being trained and coming back here, that shows patriotism. Thank you very much for coming back. But Your Excellency, among the 37, I would like to ask the 7 female neurosurgeons to stand. Thank you very much. Your Excellency, you see, this is a very rare and tough professional, but they have shown that women, they can do, and they are doing it very well. Congratulations, Your Excellency. Your Excellency, finally, and I ask here, niongee kwa Kiswahili, niombe sasa wale wafanyakazi wote wa sekta ya afya walioko hapa, naomba tusimame kwa pamoja. Your Excellency, this is a huge crowd, and this, they just represent a big number of the people who are working in the health sector. I've asked them to stand for 3 main things. First of all, they are standing, Your Excellency, inaonyesha upendo mkubwa juu yako. But the second thing, for those who are our international delegates, we are standing to show love to our Excellency President for the work that she is doing. But also, we are standing to show an appreciation of what you have done to the sector. What you have just seen or being shown in those booths, those is just 2% of what you have done. In order to show you what you have done in the health sector in this country, we need maybe a month, Your Excellency, to take you in different places. But the third thing, we want to thank you so much because you have improved the environment that we are working. We are proud, we are working, you have seen. You have reduced the risk of the health professionals that are working in their area. This is to show we thank you so very much. And Your Excellency, the last thing I want to ask them, tupige makofi mengi sana kuonyesha kwamba
kukatisha kwenye taa bila utaratibu, makusudi. Asante sana. Hawa ni vijana wa Mheshimiwa Mpogolo. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, asante sana. Mheshimiwa Rais, kuna kundi halijatambulishwa, naomba nitumie nafasi hii kuwatambulisha kamati ya usalama ya mkoa wa Dar es Salaam. Leo tunazungumzia usalama wa afya unaolindwa na madaktari, lakini pia tuna usalama mwingine sasa wa taifa katika perspective nyingine huko chini ya hao wazee hapa. Mheshimiwa Rais, kwanza nitumie nafasi hii kukaribisha sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na tunaiona fahari kubwa. In fact, we feel honored to be with you this morning, na tunafarijika sana kuwa na wewe kwa sababu tumeona kwa muda mwingi umekuwa na kazi na majukumu makubwa sana taifa letu. Naomba kwa dhati ya moyo tumpigie makofi sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa. Lakini pili, Mheshimiwa Rais, ninayo heshima kukueleza kuwa mkoa wetu wa Dar es Salaam upo salama sana, na ndio maana tumekuwa na confidence yote kuwapokea wageni ambao wametoka katika mataifa yote, na tunakuthibitishia kwamba watarudi kwao wakiwa salama, na yale yote ambayo wamekuja nayo hapa tutayapokea na kuyafanyia kazi. Lakini jambo la tatu, Mheshimiwa Rais, kabla sijaeleza mambo mengineyo, nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri wetu wa Afya. Mheshimiwa Waziri wa Afya alishawahi kuwa waziri wetu wa TAMISEMI, na labda nieleze kisa kidogo sana Mheshimiwa Rais kwa muda wa nusu dakika tu. Mheshimiwa Rais, siku moja tumefanya ziara na wakuu wa wilaya kwenye moja ya mitaa yetu hapa Dar es Salaam. Wale wananchi walikuwa na kilio kikubwa sana cha barabara pamoja na ukosefu wa kituo cha afya au zahanati. Mheshimiwa Rais, walitokea kina mama ambao walivaa nguo kudhihirisha kwamba wao ni wajawazito, na wakimaanisha kwamba kutokana na ubovu wa barabara na kukosekana kwa kituo cha afya wako hatarini kuweza kujifungua pasipo hata wao kutarajia. Mheshimiwa Rais, walipiga kelele sana, na kwa kweli tungelikuwa tuko kawaida wangeweza hata kutupiga, lakini kilio chao wakasema achana barabara, tunaomba kituo cha afya. Mheshimiwa Rais, ilibidi nimpigie simu Mheshimiwa Mchengerwa. Wakati huo akatoa maelekezo kwamba Mheshimiwa Rais ameelekeza nilete fedha katika kituo cha afya Saranga pale Ubungo. Mheshimiwa Rais, baada ya kuwapelekea fedha, wananchi walipiga makofi wakafarijika sana kwa upendo wako mkubwa, na ambao naomba ninyi wote pia tumpigie tena makofi na Mheshimiwa Rais kwa upendo huo. Lakini Mheshimiwa Rais, message yangu kubwa ambayo nilieleza kwao, niliwaeleza maneno yafuatayo kwamba tunaweza tukalalamika sana sisi watu wa Dar es Salaam, na pengine malalamiko yetu akawa sawasawa na mwananchi wa Kigoma, wa Rukwa au Katavi, lakini ukweli usiopingika kwamba sisi Dar es Salaam unaweza kulalamika hauna kituo cha afya, lakini kilomita 5 tu kukaa kuna hospitali kubwa na madaktari bingwa. Unaweza kulalamika kwamba hauna kituo cha afya, lakini kilomita 10 tu kukaa tayari kuna hospitali kubwa na madaktari bingwa na vifaa vya kisasa. Na nikawaambia ni vizuri tukajilinganisha na wenzetu wa mikoa mingine kabla hatujapaza sauti ya malalamiko haya makubwa. Mheshimiwa Rais, nihitimishe kauli hii kwa yafuatayo. Moja, tunakuthibitishia kwamba Dar es Salaam umefanya kazi kubwa sana kwenye sekta afya. Moja, kuwa na majengo makubwa na ya kisasa. Mbili, kuwa na human resource ambayo iko well trained. Lakini tatu, kuwa na facility hizi za kiafya ambazo mahali popote katika mkoa wetu unaweza usizione kirahisi. Na katika hili naomba ndugu zangu wa Dar es Salaam tumpige tena makofi mengi sana Mheshimiwa Rais kwa kazi hiyo kubwa. Wakati tunapita kwenye mabanda Mheshimiwa Rais, umeona wanataja vifaa kama PET CT scan ambayo tukuwa nayo sisi hapa Dar es Salaam. Lakini leo Watanzania wanapata huduma hiyo kutokana na kifaa hicho kikubwa kilichofungwa kwa zaidi ya bilioni 18. Kwa hiyo tunaweza tukalalamika sana, lakini kwa Dar es Salaam itoshe kusema tuna appreciate sana
kazi zote ambazo umezifanya, na tutaendelea kueleza Watanzania kuhusu madhubuti na uhodari mkubwa wa uongozi wako katika sekta ya afya. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Thank you very much, Honorable Albert Chalamila, the Dar es Salaam Regional Commissioner, for your welcoming remarks. Your Excellency, as we wait for the entertainment by Kibati all the way from Zanzibar, allow me to also extend an introduction of honorable members of parliament present. I'm aware that we have member of parliament from Mbeya. Please, if you can stand up, let's give him a round of applause. But we also have a member of parliament from Vunjo. Let's give him a round of applause as well. Your Excellency, be pleased to know that the CCM chairman from Mbeya region is also present with us. Sam, thank you very much. Now we have an entertainment by Kibati all the way from Zanzibar, to be followed by the remarks by President of the World Federation of Neurosurgical Society. Kindly get ready. Kibati, karibuni kwa burudani sasa. Asema Kizimkazi kusha kwa tauni Dar es Salaam. Asema Mheshimiwa Mama Samia, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, we chake chake waitambua Aisha kwa tauni Dar es Salaam. Mwana Maria mwambia mumewe wataonana we, kuna kukwatetea peke jogohana. Hongera we mama, hongera we, hongera rais wetu, hongera rais wa Jamhuri ya Muungano, hongera hoya we, kwa juhudi zako twazidi kung'ara. Hongera mama, hongera, hongera mama, hongera, hongera we mama, hongera hoya we, kwa juhudi zako twazidi kung'ara. Asema mwaka niliosafiri na Bwana Juma, mwaka niliosafiri na Bwana Juma we, tumbiri matango yangu kaya chuma we hoya mama we, kwa juhudi zako twazidi akawe. Hongera mama, hongera we, hongera we mama, hongera we Mama Samia, mama hongera hoya we, kwa juhudi zako twazidi kung'ara, kwa juhudi zako mama we, kwa juhudi zako mama we, kwa juhudi zako we. Sema kongamano la kimataifa linafanyika we, madaktari bingwa paswa ubongo wanahusika we, watajali huduma kwa hakika bila mashaka. Sema Rais Mama Samia hapo karibu anao tushakupokea. Mama nao tumefurahika sana kwa kupewa mwaliko na we ukahudhuria. Asema nao tumefurahika sana hapo mama kwa kupewa mwaliko na we ukahudhuria. Mama twasubiri na saha zako na kazi tutazifanyia. Asema na wageni mbalimbali we, mlohudhuria mnakaribishwa kwenye hili kongamano. Asema ni mkutano mkubwa wa kimataifa unaowakutanisha madaktari bingwa mbalimbali wa upasuaji wa ubongo na watafiti na walimu wa vyuo na watunga sera, fundi wangu pia na wengine mbalimbali, humu fundi wangu pia wamo. Asema na watunga sheria, fundi wangu na wengine wamo, watajadili mambo mbalimbali. Kwa hakika leo huu ndo wetu muungano voto. Asema lo nuna na nune voto furahika. Asema hongera rais wetu mpendwa Mama Samia. Kwanza hongera rais wetu mpendwa Mama Samia kwa uwekezaji mkubwa hapo kwenye huduma za kiafya hapo, hakika zimeni. Maana kwa uwekezaji mkubwa hapo mama kwa huduma za kiafya hapo, hakika umetutendea. Maana leo mashine ya uchukuzi kama MRI hivyo na CT scan hivyo, hospitali za kanda hata zile za mikoa hakika zimeni.
Asema hata zile za kikanda Mheshimiwa Mama Samia hakika zimenea. Sema na ujenzi wa maboresho vyumba vya ICU hospitali za kanda, hata zile za mikoa hakika twajivunia. Asema fundi mama ni mama we, vitabu vimeshasema. Hata sisi pepo ya dunia ipo nyayoni kwa mama. Rais mpendwa Mama Samia, rais wetu kipenzi mama, tunakupongeza sana. Mama, mengi unayoyafanya hakika tumeyaona. Mama, maji yameshajaa tele mwanao, sasa nitauvukaje mto? Mana mama, mwanao nimetoka Zanzibari na kuja zangu Dar es Salaam, tayari watu washanitunga jina. Mama, wananita mzee wa maokoto. Mama, jina hili silipendi maana kwangu halina mvuto. Mama Samia, jina hili silipendi kwangu halina mvuto. Mama Samia, utanisaidia vipi jina hili kwangu mie lisiwepo? Asema tu Waziri wetu kipenzi Baba Mohamed Omari Mchengerwa, baba hakika tunakukubali. Waziri wetu kipenzi Baba Mohamed Omari Mchengerwa, hakika tunakukubali. Baba, we ni kiongozi hodari, hakika ni mashuhuri. Baba, Mungu kakunyima upole tu lakini kakupa ujasiri. Asema kuna na katibu wake naye tunampongeza. Maana kuna na katibu wake naye tunampongeza. Maana asifika Tanzania mpaka Uingereza, kwenye jambo la kutunza hakika anaongoza. Basi sherehewe leo twasherekea, viongozi wetu hapo vitini wantuliawe. Hongera viongozi wote twawatolea. Asema we sherehewe leo twasherekea, viongozi wetu hapo vitini wametulia we. Hongera viongozi wote twawatolea. Asema wawapi viongozi wetu waje hapa tufurahike nao. Wapi viongozi wetu waje hapa tufurahike nao. Asema baba Tariki, simama nawe uje hapa uwanjani. Baba Usumani, simama nawe uje hapa uwanjani. Wageni wetu mbalimbali nanyi muje hapa uwanjani. Waliosema haya leo mbona leo yamekuwa eti muje hapa we. Furahike nao. Hema waje hapa we. Furahike nao. Hema waje hapa we. Ewe mama huyo we. Mama huyo mama huyo mama. Mama Samia we. Mama huyo mama huyo mama. Hema rais wetu we. Mama huyo mama Samia we. Mama huyo mama. Tunakupenda sana we. Mama huyo mama. Haya mnapendeza wakubwa wetu kukaa pamoja vitini. Hongera ujumbe wetu pokea. Sema Mheshimiwa Mama Samia, itizame kanzu yangu jinsi ilivyonyoka. Sema Mheshimiwa Mama Samia we, mie mwanao nisemevo kabla sijaondoka. Itizame kanzu yangu jinsi ilivyonyoka. Maana kanzu yangu mama ukitizama mifukoni kwa hakika ina mashaka. Maana naipeleka viwanda vidogo vidogo vya Amani kuishona hawetaka. Mama naipeleka JKT kuishona hawetaka. Na wauliza kwa nini akanambia kanzu yako hatuishoni maana ina mashaka. Sema na wauliza kwa nini akanambia kanzu yako hatuishoni vo maana ina mashaka. Mama mie mwanao leo nimefurahika vo. Mama nilipokuona anajua kanzu yangu mashaka yataondoka. Mama nilipokuona najua kanzu yangu mashaka itaondoka. Basi mama nitakapokuja hapo unipe shindano na uziteshona mwenye nyumbani nikipumzika. Ujumbe wetu upoke.
Asema mnapendeza wakubwa wetu kukaa pamoja vitini. Hongera ujumbe wetu pokeni. Asema mnapendeza wakubwa wetu kukaa pamoja vitini. Hongera ujumbe wetu pokeni. Asema mnapendeza wakubwa wetu kukaa pamoja. Hongera ujumbe wetu pokeni. A big round of applause, ladies and gentlemen. Performance by Kibati. Naomba kiongozi wa Kibati haje hapa aweze kumshikwa mkono na naomba upande hapa mbele. Naomba tuwapigie makofi tena Kibati. All the way from Zanzibar, spicing up this very important conference. Thank you so much. Tunawashukuru sana. Can we kindly take our seats? Your Excellency, allow me now to bring onto the podium Professor Tariq Khan, the President of the World Federation of Neurosurgical Society, for his remarks to be followed by those of Dr. Othman Kiloloma, President of Tanzania Neurosurgical Society. As Professor Tariq is coming, let's extend a warm welcome to him with a round of applause. Karibu. Hard act to follow after the dance. Your Excellency, Sami Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Honorable Health Minister, Permanent Secretary, dignitaries, President Tanzanian Neurosurgical Society, Chairman Organizing Committee, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, good afternoon. It's a profound honor to stand before you today in Salaam, Tanzania, a country that represents not only the spirit of Africa, but also a growing commitment to strengthening healthcare systems and advancing equitable care. I would like to sincerely thank Your Excellency the President and the government of Tanzania and the organizers for hosting this remarkable gathering, which brings together global leaders, clinicians, policymakers, and partners under one shared vision. We are here today to discuss global neurosurgery, but in reality, what we are discussing is something far deeper. We are discussing equity, we are discussing access, and ultimately we are discussing the value we place on human life. Across low and middle income countries, neurosurgical conditions such as traumatic brain injury, stroke, hydrocephalus, and tumors are among the leading causes of death and disability, and this too of young people. Yet for millions of people across, access to even the most basic neurosurgical care remains out of reach. It is estimated that over 5 billion people globally lack access to safe and timely surgical care. And in many countries, there is less than one neurosurgeon for an entire population of millions. But beyond these statistics are human stories. Across the world, we see young patients with traumatic brain injuries being transported from one facility to another, often losing precious hours, sometimes their lives, because definitive care is not immediately available. In many places, health systems continue to operate under immense strain. Access to neurosurgical care outside major urban centers is extremely limited, leaving entire populations vulnerable. Across Africa, there are regions where specialized neurosurgical services simply do not exist, and conditions that are treatable elsewhere become fatal realities. These are not isolated challenges. They are symptoms of deeper systemic gaps, and they reflect not only disparities in healthcare, but disparities in opportunity, in prioritization, and in global attention. If we are to change this reality, we must begin with policy, because policy is where priorities are defined, where resources are allocated, and where systems are built. Neurosurgery cannot remain on the margins of national health agendas. It must be integrated into broader frameworks, into universal health coverage, into emergency and critical care systems, and into national surgical plans. We have seen encouraging examples where efforts to integrate surgical data systems and registries have demonstrated how evidence and guide decision-making and improve outcomes. Here in Tanzania, we are witnessing important progress in strengthening training, infrastructure, and national coordination, efforts that are both commendable and essential for long-term sustainability. Yet one of the most critical gaps globally remain the lack of recognition of traumatic brain injury as a notifiable and chronic condition.
This is not merely a technical classification, it is a powerful policy tool because what is not counted is not prioritized. Recognizing traumatic brain injury as a notifiable and chronic condition would enable countries to generate reliable data, allocate resources effectively, and plan for long-term care and rehabilitation. It would bring visibility to a condition that has remained far too long under-recognized despite its enormous burden, especially affecting young people. But policy alone is not enough. Progress in global neurosurgery is always being driven by partnerships. No single country, institution, or organization can address these challenges in isolation. What we are witnessing today is a shift from fragmented mission-based efforts to coordinated system-building collaborations. In Sierra Leone, partnership began between government and international collaborators that helped establish training programs and strengthening neurosurgical capacity. Tanzania, the very structure of this conference, its integration of workshops, public awareness campaigns, and outreach initiatives demonstrates how local leadership supported by global collaboration can create meaningful and sustainable impact. The lesson is clear. Partnerships must evolve. They must move beyond short-term interventions towards long-term co-owned systems that are locally led and globally supported. And despite these challenges we face, there is progress, real measurable progress across LMICs. Neurosurgical training programs are expanding, national societies are becoming stronger, research collaboration is growing. So these examples remind us that change is possible not through isolated efforts, but through coordinated system-level approaches. At the same time, we must remain honest about the challenges that persist. Workforce shortages continue to limit access, and many trained professionals migrate in search of better opportunities. Infrastructure gaps, whether in intensive care, imaging, or operating capacity, restrict what can be delivered even when expertise exists. Financial barriers force patients and families into catastrophic expenditure in many regions, particularly rural and underserved areas. Access remains not just limited but absent. In Guinea-Bissau, for example, the entire population lives without access to specialized neurosurgical services. In Afghanistan, geography and instability further complicate already fragile systems. It requires us to think not in silos but in systems. We must begin by strengthening political commitment, ensuring that neurosurgical care is recognized as essential, not optional. We must integrate neurosurgery into national health strategies and surgical plans. Your Excellency, investing in neurosurgical care is not a luxury. It is one of the most cost-effective investments a country can make. It saves young lives, it preserves productivity, it strengthens the resilience of health systems. Every untreated brain injury is not just a medical loss, it's a loss to families, to communities, and to nations. We stand today at a defining moment. We have the evidence, we have the partnership, we have the momentum. What we need now is collective action. Let us move beyond discussion and towards implementation. Your Excellency, your presence here today gives us great strength and comfort in this matter. Let us ensure that where a person is born should not determine whether they survive a neurosurgical condition. Together, let us unite our minds and transform care. I would request Your Excellency to support the Global Coalition on Traumatic Brain Injuries in co-sponsoring a World Health Assembly resolution for making traumatic brain injury a notifiable and chronic condition. Pakistan, Indonesia, Turkey, Italy are already supporting this resolution. We have a large event on the sidelines of the World Health Assembly in Geneva on 17th May and request the Minister of Health of Tanzania to attend and support that event and the resolution. And I would request the WHO regional office also to be there and help us in this important work. Asanta, thank you. Thank you very much, Professor Tariq Khan, the President of the World Federation of Neurosurgical Society, for your candid remarks. Your Excellency, allow me now to bring to the podium Dr. Othman Kiloloma, President of the Tanzania Neurosurgical Society, for his remarks, and later on, present the Tanzania Neurosurgical Society Humanitarian Award to you. As he comes, let's extend a warm round of applause to him. Karibu sana, Dr. Othman Kiloloma. Your Excellency, President of United Republic of Tanzania,
honorable ministers, distinguished guests, esteemed colleague, ladies and gentlemen, good afternoon. It is with profound honor and deep sense of responsibility that I stand before you today and on this historic occasion. The inauguration of this second World Federation of Neurological Surgery, especially on the International Global Neurosurgery Initiative, is a defining milestone in our shared goal on global journey towards advanced life-saving healthcare. But before I proceed, Your Honor, Your Excellency, I would like to introduce some few people who are key development of neurosurgery in Tanzania. Dr. Abednego Kinasha, Professor Joseph Kahamba, they are retired but not tired neurosurgeons. They are our teachers, and all of us, 37, comes from their hands. But on a special way, as you understand, we as neurosurgeons, we cannot only study in Tanzania, we have to go outside. So today we have one of my teachers who was a nucleus for neurosurgical training in Tanzania. He was in South Africa, Dr. John Ouma. He is the head of neurosurgery in South Africa. He's a lecturer at University of Witwatersrand, and he taught me and Dr. Ruta. Thank you very much, Dr. Ouma, and thank you very much. Your Excellency, your presence here today reflects a leadership that understands a simple but powerful truth. The health of a nation is the wealth of a nation. Today, we are not merely opening a second Wfns Global Neurosurgery Conference, we are opening a future where survival is not determined by geography or distance, and where hope is not limited by access. Your Excellency, this second Wfns International Global Conference was preceded by 3 key pre-conference activities. The first activities which we did was hands-on neurosurgical camps, which was designed to enhance your practical skills and provide direct surgical training experience. The second was a Boda charity walk, which was aimed at community engagement, road safety awareness, and injury prevention advocacy. And the third thing which we did was specialized workshop. This was addressing priority areas that includes research training, neurocritical care nursing, neurorehabilitation, epilepsy surgery, neuro-oncology, and at the same time we had a Boston Declaration. Thank you, Professor Gale, for being here. Thank you very much. So, collectively, these initiatives offered significant opportunities for clinical service delivery, capacity strengthening, multidisciplinary collaborations, as well as exchange of scientific and practical knowledge among participants. Our nurses and doctors from different parts of the country, they attended these meetings, this training, and about 250, they were able to receive knowledge from these workshops. And the pre-conference neurosurgical camps were successfully held in Kilimanjaro Christian Medical Center, Benjamin Mkapa Hospital, and the Muhimbili Orthopedic Institute. And the one which was at Muhimbili, we thank you, Dr. Whitfield, who assisted us with materials, but as well as attending theater. I don't know if Dr. Whitfield is around. Okay. Iringa Regional Referral Hospital, Mnazi Mmoja Hospital, and the Bugando Medical Center, which this one will ensure continued impact and the sustainability of these efforts. We are sincerely grateful to the leadership and management of this institution for their unwavering support and collaboration, which have led Kwani si unaweza ukaenda offline mara moja kwa muda? Ikate ipeleke offline kwa